Hi there. Thank you so much for joining us. Many a times we see people smartly dressed, wearing that broad smile, and we assume they were born with a silver spoon in their mouth. This, unfortunately, is not always the case. Most of them have gone through so much pain. They simply have had a very terrible past experience. But I thank God that no condition is permanent and our present is not determined by our past. Welcome to this amazing episode of My Story, where we give you nothing but the best. Today, I'm joined by a very interesting person who I believe you've watched on your screen. This powerful woman was sexually abused back in high school. She has been locked up in prison several times and abused drugs for 11 good years due to depression and frustration. But God changed and transformed her life completely. She's now a living testimony. Her name is Joyce Wanjiku, popularly known as Kellen. Stay tuned for more. My name is Tabitha Nene. Let's go. So Kellen, thank you so much for coming. We really appreciate, and you're looking so good. Thank you, Tabi. So who is Joyce? Joyce is this woman that you're seeing here. Mm-hmm. And Joyce has gone through so much. Yeah. But today she's a different woman with a family. Okay. I have come from far. Mm-hmm. The Lord has done it for me. Yeah. And as He did transform me, I know He can transform many. Yeah, and now we can see a beautiful image. We thank God for that. Amen. So you can just tell us where your life began, like where you grew up, where you were born, and probably when you were born. Thank you, Tabi. Mm-hmm. I was born in Tanzania. Oh. Yes. Mm-hmm. Does the year really matter? Not really, but if Okay, you're comfortable. 1967. Okay. Yes. So I can start counting. From there now. All right. After I was born, I grew up as any other normal kid. Mm-hmm. I was playing with other children outside. I could run around. I could do anything. Okay. I could even take our goats. Kulishalisha hivyo. And then after a duration of 5 or 6 years, I became ill. You became? Ill. Okay. Yeah. Tell us more. After I was taken to the hospital, I think by that time in Tanzania, the doctors were not that qualified. So I was given a wrong injection, or maybe in a wrong place. They injected the nerve, I think, or something. That's so sad. So my legs started becoming weak, and it became more weak. My mother tried, though they were illiterate, both my parents, they tried their best. They brought me to Nairobi, and they tried their best to see that I can walk. But it was in vain, as they did not have enough cash. Okay. So they just left it like that. So as the time went by, the leg became shorter. Oh. So I could no longer walk without a support. So my father just looked for a stick. So I started using the stick, the walking stick now. Okay. In fact, it was his, the mkwaju. Yeah. He gave it to me. But after a while, walianza vita. They started fighting, quarreling about me. With your mom? Yes. My mother would tell him, maybe this curse comes from your family. Okay, and was it really a curse? No, it wasn't. You see, this is just an injection. I know, yeah. But during those times, once a family had a person with a disability in the homestead or around, people would say that this family is cursed. They believed disability is a curse. Oh, I see. Yeah. Whichever kind of disability it would be. They would term it as a curse. Yes. So mine was determined as a curse. Wow. And mostly my father would beat my mother.
Because of that? Because of that, telling her, Esther, chukua kilema chako upeleke nyumbani. Peleka kwenu Kenya. Kwenye Kenya mmelaaniwa. You see? So your dad comes from Tanzania. Okay. My mother is Esther Wambui. Okay. Yeah, she comes from Dendero. And before we even go far, how did you find yourself in Nairobi? It's not funny, but a bit funny. Okay. So the way I found myself in Nairobi, when Tanzania and Uganda started fighting. In which year? 76. Okay. So people were told to go back to their countries. You have a business, you just leave it. People are walking, like you see the Rwandese walking from Rwanda, trying to run away from war. So people are running away from war. So this time, my mother and my elder sister, and we had a Kayanga sister. Okay. Who was breastfeeding, who was being breastfed. Okay, talking about that, how many are you in the family, like siblings? How many siblings do you have, and which position do you hold? We are 5 in the family. I am the third born. Okay. Yeah, our last born is not there. Unfortunately, she passed on. Sorry. Yeah. So, but we have her children around. Okay. I live around with them. All right. Yeah, but they are grown-ups. In fact, they are all working. Wow. 3 of them. Yes. Okay. So we were at how you found yourself in Nairobi. Okay, when the war broke out of Tanzania and Uganda, so people are forced to walk. Yeah. Because now you see me walking, I could not walk a long distance. Since there were no vehicles, or where could you get vehicles by that time? Oh, the war indoors. was so hot. So no one could get a vehicle from anywhere. All the vehicles were taken by the government. Wow. Yeah, if you had a vehicle, it was taken. You have a hardware, it was taken by the government. They sell everything and they buy firearms. That must have been a very terrible experience. Now, the bad part of me is when my mother told me that we are going to leave you here because we can no longer proceed on with you. Yeah. Your sister is carrying some house belongings and whatever. Yeah. Your brother the same, and me, I'm carrying your little sister, and I have some other luggages. Yeah. So we have to leave you. I was left. So you were like a burden. Yeah, I was just like a burden, you see. And before the war broke out, I went through so much. I know. Yes. Because like rejection I was the home caretaker. When they are going to church, I was left at home, take care of Githeri until they come back, like that, and the goats. Why couldn't you join them? Because if I go to church with them, people look at me and ask, huyu naye ni wa nani? Wow. Mtoto kilema ni wa nani? Hawa watu wanalaana, you see? I know. And Tanzania, hata wa leo, they believe boma ina kilema. There are some parts wamelaaniwa. That, yeah. So I wouldn't go to church, I wouldn't be taken to school. So the worst part is when I was left to die. So where were you left? I was left somewhere. There were homes where they were passing. So I was left just outside there. I was told, just wait for us here. If we can manage to come back for you, we will. But if we don't, it's up to the government. So now. it's like they cared less about you. So, after all, they cared less about me because hata wakinichukua naenda kuwafanyia kazi gani? I see. Na huwezi beba hata mzigo. Hakuna kitu nitafanya. So nilibaki kwa kijiji. Ukiwa how old? I was now around 7 years hapo. So ulikuwa unajielewa? Naelewa everything. Hata ile walikuwa wakifanya wakati niliumia mguu, ninajua. Na kutukanwa na kuwa mistreated, you know. Baka nikahamishwa from the bed, I would sleep down na kagunia. And we had good beds. Because my mother had money at that time, my father had a butchery, not even one. So they had money. Okay. But they were so much drunkards, you see? Yeah. So all the time they would fight. Both your mom and dad? Yes. What? My mother had a pub. Okay. Yeah. So wakati nilibaki pale, there were other kids in that kijiji. So these kids were left there by their parents, and the government was coming to take them to a better place. Okay.
So when this army lorry came, but before the lorry came, we had a blast kutoka huko juu. Mlipuko mkubwa sana. Okay. And people were running, coming towards our direction, where we were, the kijiji. So again, bomu ikarushwa, ikaenda kuanguka mbele. Wow. You know, alafu unajua itakuinua, itakurusha mbali kutoka mahali tulikuwa. So we were scattered. Mahali nilianguka, there were people dead. What? But you were never touched yourself? No. Hakuna hata mtoto mmoja aliumia pale. We were about 30 kids. Wow. So after maybe an hour or so, the lorry came, na tukawekwa sisi wote kwa lorry. Then in the lorry, we were being asked our names. If you say your name is so and so, Wanjiku, Wanjiro, Wamboi, unapeanwa kwa lorry ingine. Hawa ni wakupeleka mpakani kesho. So we were brought to Loitoktok border. Okay. We were left there. I was taken to the DO's office. I stayed in the police station for about a month or two. Nobody came. Wow. And I was being taken to court every day so that if there's anyone there who can at least know me, at least atasema. Nobody. And where was your dad this time? I don't know. I don't know. So yeye hakukuja na... No, he was a Tanzanian. He had a home there. He had another wife. Yeah. So he was left there. Mama yangu ndio walihama. Okay, so your mom was a second wife? Yes. Okay. So by all this time ninatafutwa, my mother wako Kenya already, wamekomboa shamba. Yes. Wow, hawakutafuti. And I saw my uncle in the court. You see? Na kulipoulizwa kama kuna mtu ananijua, he kept quiet, so I wouldn't say I know him because he kept quiet. Naweza kusema ndio anichukue nikateswe. And I wanted the government to take me because they could maybe get a better place for me. That's true. And that's what happened, and I found myself in Nairobi. I was taken to Kabete Children's Juvenile Remand Home, Kabete. I stayed there for about 6 months. Then I was brought to the Dagoretti Children's Home. What? Yes. Then a child with a home, now in a children's home. Yes. How was the experience there? My God, let me say it was good. It was better than my home. Yeah. Okay. Because here there was no rejection. I was taken to school. I am being taken good care. I'm being fed, although very poorly, but I enjoyed it. It was better than my home. But was not the best, it was of course. Not the best. We went through so much there. Yeah. Some things we don't even talk about them. Sio vizuri. Oh yeah. Tunaacha tu because unakuwa traumatized, lakini unavumilia. I know. Yeah. So nilivumilia, tukakaa, nikasoma. Then So you schooled there? Yes. Your primary, high school? My primary school. No, high school I went to Loitoktok. Okay. I'm going to the center of the story now. Okay. Sasa after nimefika class 7, class 6, somebody came from Loitoktok aka claim anatafuta mtoto anaitwa so and so. Nini akaulizwa kwa ofisi, akiitwa ukimwambia haya majina ya sisters zake na nani na mama yake atawajua. Akasema yes. So I was called in the office, nikaulizwa, nikasema na wafahamu. Ni wafahamu wote. So guess what would happen? The director of the home atasema it is good, you're going to be taken home tomorrow. Yeah. Ndio place yako ichukuliwe na mtoto mwingine ambaye ana shida zaidi. Wow. I was taken home. Oh my God, kwenda home. Home sasa kwa hawa wenye mama yangu sasa. Oh, yeah, okay. Nilirudishwa sasa kwa mama yangu. Okay. So baada ya kwenda kule, nilikuta situation ni more worse. Hata nilikuwa nalia nirudi children's home. Because nilikuta kwetu ndio brewery sasa ya chang'aa na nini. So maisha yamekuwa hata zaidi mabaya. You mean? Yeah. So what would happen, nilipoachwa waliniacha kwa nguvu. Nikakaa, lakini nilibadilika sana, maisha yangu yakabadilika. Nikastuka, nikaona this is not the life I wanted to live. I know. And this is not the life I'm used to. Oh God. Nililia sana. That is back 1982. Nililia. Although nitarudishwa shule, nitapelekwa shule. No, okay. I was in class 6. No, I was going to class 7 ndio nimalizie. Nifanye CPE. So mama akanionyesha after kukaa 1 month, mama akanionyesha sasa lazima hata wewe ukiuza hii pombe ndio uweze kufanya nini?
In Ndio uweze- primary school. Yes, you have to sell liquor so that you may have you'll be able to have your school fees, Yeah. your upkeep. Yeah. Because me, I cannot afford to do all these things for you. Yeah. And your younger sister is here. Mm. You see? So I had to do it. Kaanza kuuza pombe, ninarudi shule. Narudi, nikiwa shule nafurahi. I was very happy. And By the way, nikijua tunafungua kesho, sikuwa nalala. Ni kama tumeambiwa tunaenda school tour. ulikuwa unafurahia maisha ya shule? Nakaa naamka naangalia, nachungulia kwa kamwanya nje. By 4 nimeamka, nimeoga, nimejitayarisha, nimevaa uniform. Na unajua watoto wengine watakuja masaa 10, wengine wataripoti hata the next week. Yeah. But I better go there, nikae peke yangu kwa dorm Than staying in the home. At home, yeah. Wow. So niliendelea hivyo wakati nilifanya CPE. Sasa nikaambiwa sasa unajua ni kuuza pombe. Wow. Sababu ninajua utapita. I was very bright by the way. Nikaanza kuuza pombe. Nikapata And were you using it? No, by that time no, not at all, hata kutest. So nikauza, nikawa naweka pesa zangu. Haniwekei pesa zangu. Uzuri wa mama, alikuwa pesa yangu haguzi. Yeah. Yeye alikuwa ananipa chakula na everything. Pesa yangu nitatoa tu kidogo, ile nitanunua vifaa vya kutengeneza pombe. Okay. So zangu ninajiwekea. So nilikuwa nimechimba mahali, nimetengeneza kamfuko ka nylon, naweka wapi? By the time nitaitwa secondary school nitapata pesa. Okay. So one day tumekaa hapo nje, kukapitia father wa Catholic. Akasema apita kwa kijiji, anatafuta watoto wale bright, wanaweza kwenda secondary wawasaidia ambao hawana uwezo. Nakumbuka ilikuwa wakati wa kuharvest mahindi. Father alipokuja alinipata pale, akaniangalia na kiatu yangu ilikuwa imeharibika. So kitu ya kwanza alinotice ni kiatu. Yeah, okay. So that is the thing he catered for first. Okay. Then akarudi kwa mambo ya shule, sababu watoto walikuwa wamepita Loitoktok. And I was among. Na mimi nilikuwa nimeitwa Alliance Girls. Wow. Yeah. But your mom couldn't afford that. So I came back to Dagoretti Children's Home to talk to Salome Gad. By then, the director. Then she told me, Joyce, we love you so much, and we know you are a bright girl. We would love very much to help you, but we are not in a position to do that. Maybe we take you to a technical school, ujifunze kushona. Yeah. I already knew how to shona vitambaa, shawls, embroidery. Nishajua kushona masweta na machine from the children's home at an early age. So kwa nini narudishwa tena training ukajifunza? Yeah. Then she told me, no, tunataka sasa ushone nguo. Fundisho kukata na kushona. Then I didn't like unataka. Mimi nilikuwa nataka kupursue my education, niende university. Nilikuwa tu ninataka kuwa broadcaster. Hiyo ndio kitu nilikuwa ninapenda. So that was your because passion. Because of Leonard Mambo, yeah. Wow. Yeah. So wakati mtihani ulitoka nikawa nimepass. Sina mtu wa kunileta Alliance. Father akasema the only thing they can afford, kwa sababu wana watoto wengi, ile pesa nimekusanya na ile wataniongezea ndio wanifanyie shopping, niende Loitoktok Secondary School. It was by then mixed. Okay. The Memo High School. So nikaenda huko, tukafunga shule. Nikaendelea na kazi yangu ya kuuza pombe, kwa sababu unaona hata Catholic wakikusaidia si vile sana. Yeah, because they had so many children wa Masai na nini. Yeah. And that is they even tried, right? Yeah, they really tried. So nilisukuma masomo. Nikasukuma wakati on the process ya kuuzia watu pombe, unajua they are not sitting in the homestead. Yeah. Wanakaa huko kwa maize plantations. Sasa huko ndio nilikuwa na ni wazee. Yeah, nikawa abused. Ndio nikapata mimba. Wow. I went back to school. I had to bring my daughter to the children's home. Wanisaidie ku take care. My mother wouldn't. Na hiyo situation. And how did you deal with that? You know, sexual abuse is very traumatic. It was. Yeah. It was. And my mother refused to take this man to court because he was a family friend. Wait, a family friend? The parents of this man were person of family friends. The mother was a nurse. The one who helped my mother deliver me the day I was being delivered, because my mother was taken all the way from Tanzania to Loitoktok Hospital. Yeah. What?
So that was so sad. You're a strong, I don't strong love talking woman. about it. I know. But anyway, it's okay. It's okay. Yeah. So it went on like that. Nikarudi shule. Kufika form 3 sikuweza kuendelea. Nikakatika na ikawa lazima nichukue mtoto tena. Because you had nikae na yeye. Mtoto wako sasa. Yeah. So you gave birth when you were in form 3? Yes, in form 2. In form 2. Wow, you were so young. So when I went back, form 3 sasa sikuweza kuendelea. Nikaambiwa nichukue mtoto. So I had to come to Nairobi again. I went back to Loitoktok. Then I started another life. A teacher from primary opened a salon at the Loitoktok town. Yeah. So she took me. She knew I was good in plaiting. So she took me. She opened like a small salon, the first salon in Loitoktok. Wow. So I started my life there. Nilikuwa tunalala chini na katoto kangu. Na nilikuwa na jiko, na tusufuria tuwili na vikombe viwili, one spoon and one bakuli. And yeah, people come from far. Yeah, so we started from there with my baby. Tukaendelea. But by the time nilikuwa na mimba about 3 months, the father of this baby alishutiwa. Where? In Tanzania. Alishutiwa. Why? Ni mambo tu. Amani, sawa. So he was, of course he wasn't a straight man according so to... he was short. Yeah. Na akakaa hospitali for 2 years in Tanzania. Because wakati huo Sokoine, the prime minister, alikuwa minister in Tanzania. Sokoine ni relative wao. Okay. Wa huyu sasa. Yeah. Na huyu alikuwa ameshikwa. So all these 2 years alikuwa hospitali, alikuwa amefungwa pingu bado. So Sokoine went to visit the hospital Muhimbili. Alipompata huyu akamuita Sokoine akarudi. Kamuuliza wewe ni nani? Akamwambia mimi ni fulani. So wakaongea Kimasai yao wakaelewana. Sokoine akasema asetiwe free. Wow. So by the time he came back, mimi nimezoea maisha ya majengo. Unaona, hata nimeanza kuuza mabangi huko, so nimekuwa hadi kwa sasa. Nimeanza kuuza machanga sasa. Hata ile kazi ya salon staki, maana haina pesa. Yeah. You see? So I started another weird life. Yeah. By that time it was not weird for me. It was sweet and good. Nagli one, yeah. I started chewing mirror, I started smoking, nikaanza kunywa pombe pole. On the process nimekaa tu nikasikia natafutwa tena na watu wa Nairobi. Natakiwa nije hapa Kenyatta hapo chini kuna rehabilitation training center ya watu wana ulemavu. Okay. So I was brought there. Nikaanza kufundishwa kazi ya front office. Lakini mawazo yangu nilikuwa nasema hata nikifanya nini nitakuja tu kuingia form 4 nimalize. Yeah. Sa nikaja Nairobi tena, nikakaa for 7 months pale, nikamaliza kufanya telephone operator, nikafanya mtihani wangu pale kwa police traffic, nikamaliza, sikupata job. Nikarudi tena Loitoktok. Kaendelea na maisha yangu. Yeah, drugs. Yeah, so nikiwa hapa training nikapata tena mimba sasa ya kakijana. Okay. So when I went back to Loitoktok nikapata mtoto wangu wa kiume. Nikakaa, huyu mzee, huyu aliniabuse akanirudia. How? Hey, funny. Tell us. Alikuja kunywa pombe mahali nilikuwa nauza. Aliponipata ni mimi akakatalia. So uko Loitoktok. Okay. Akakatalia kwangu. So tuka pick up from there. Akaniambia unajua sasa wewe ni mjinga. And then mimi bado sasa ninaona hakuna mtu mwingine anaweza nikubali. Oh yeah. Nina disability, nina mtoto who will take me. So I gave in. Tukakaa with all the grudge. Yes. Tukakaa but one day an evil thought came. Nilikuwa nataka kumuua. How? Of course because of many ways. So nilikuwa unajua niko kwa drugs Yeah. Oh yeah. Sasa nikamwachana na yeye tu. Was he abusing drugs himself? Unajua hata akiabuse alikuwa mtu mzima, anajijua, ni mtu amekaa vizuri, ana mpaka gari yake, alikuwa na Land Rover, and by that time ukiwa na gari wewe ni mtu.
Na Maana unajua ile kazi sana. alikuwa anafanya ya kutumia mabavu. Oh yeah. So kila mtu alikuwa anamuogopa. So It I knew couldn't hata akiwa consume him. kwangu, hata askari hawezi kuja kwangu, Anaogopa. wanamuogopa. So tukakaa. But with time tukaanza kukosana tena. On and off. Mimi nikahama Loitoktok. I came to Nairobi. Ukamwachia nyumba? Yeah, nilimwacha. Ndio hapa either ataniua ama nimuue. Yeah. And by this time you had 2 kids. Right? But before nikuje Nairobi, kuna wakati nilishikwa tena. Kushikwa nikaletwa Nairobi, nikafungwa hapa 3 months Lang'ata, nikatoka. Kukakaa tena nikashikwa. Nikarudishwa tena the same place 7 months. Na unajua ninaacha watoto tu kwa majengo. Wakati nilitoka mara ya 3 ndio nilikuja Nairobi. Sikuenda hata kuchukua watoto. Already alikuwa amewachukua na akawapeleka kwa mama yake. Niliporudi sasa kushikwa mara ya pili, ya 3 nikarudi Nairobi. Kuja Nairobi nikakaa Dagoretti, nikaanza kwenda Muoroto, Dagoretti, Ndonyo. Nikaanza tena kukunywa huko Mamiratina na nini. I was a very young girl. I know. But sasa nilikuwa nimezeeka. Do you know, leo hii nakutanaga wale watu tulikuwa tunakunywa na wao huko. They don't know me again. They cannot even recall me. The grace of God. They don't. Kwa sababu nimebadilika. I look even now younger than that time. Wow. Yeah. So niliporudi Nairobi, one man called Thuku akaniambia, Joyce, kuliko ukae maisha ya ulevi, anatembea na crutches, alikuwa anauzia sweets hapa GPO. Thuku akaniambia nitakupatia 500 na nikuonyeshe mahali utakuwa unauza, alafu uende Loitoktok kuchukua watoto wako, maybe wanateseka. So ulikuwa umewaacha huko na nani? Nilikuwa nimeacha majengo. Sasa ukishikwa hata una time ya kupanga watoto. Yeah. So and again you were using drugs, so of course you are not yourself. Yeah. So wakaja mimi nikaanza kuuza peremende hapa GPO, opposite Nyayo House. So nikauza pale, nikaendelea na maisha yangu. City Council wakaanza kuwa wasumbufu, tunapigana nini na nini. Pale tena nikaanza kuuza drugs hapo. Tena. Na sasa ulikuwa unauza, unajua selling drugs is a very risky business. How are you able? So nilikuwa najua how to go about it. Tulikuwa tunapack kwa packet ya sigara. Unajua unatoa sigara, then unaweka ndani, una seal packet. So unajua customers. Yeah. And of course they know you. Kama hiyo siwezi kufanya mimi mwenyewe, kuna somebody behind. Mtu ambaye ana sauti. I know. You know? Yeah. So by the time niliacha hata nilikuwa threatened. Because Kaguthi came one morning akiwa amejidisguise, amevaa mabushori, akaja akaniuliza kama nina anything, kama vile watu wa drugs wanauliza. Lakini nikawa na shaka. Nikamwambia, what are you talking about? Juu sauti nilijua ni Kaguthi. Si mtu ananipitiaga hapo every day ananunua eclairs akiingia kwa ofisi. So hiyo sauti mara moja nikasikia joto kwa mwili. Nikajua hapa si pazuri. Nikamwambia, what are you talking about, sir? Akajua nimemjua, akacheka, akaniambia nipatie eclairs. Akaenda kwa ofisi. It was very early in the morning, alikuwa amenitime sana. Maybe you can probably tell us who Kaguthi was by that he time. Was the PC. Those people who don't, Oh, he was the PC, Nairobi province. Okay. Yes. Na ulichomoka tu hivyo. Tulichomoka, asikuchomoka kwa urahisi. Nitakuja kupatwa na ofisa mmoja wa CID. Aniambia, unajua utachukuliwa hapa na Kaguthi wewe. Unajua utachukuliwa na utaenda maisha. Nikamwambia sasa maneno mingi ni ya nini sasa? So hiyo nikawachana na yeye na nikajua vile nitafanya na nikawacha. So after niliacha kuuza hizo vitu nikawa threatened. Unaona, nikawa threatened, ikabidi tena niwache kwanza for about 7 months. Nikarudi tena Muoroto kunywa pombe, nikashikiwa tena huko. Wow, that life was terrible. So after tena kutoka huko jela, nikarudi tena town, nikaanza tu kuuza. So kukawa na mgomo wa watu wana ulemavu. Tukaenda camp UN. So UN ndio Citizen inaanza kazi. Yeah. Wakati ilikuwa inaleta na michele. So tukiwa pale reporters wa Citizen walikuja. Niliropoka maneno mengi mpaka Moi akanijua jina. So kujitetea. Nikateta nikasema, sasa unajua sisi tunaishi in our own country, we are refugees in our own country. We are being mistreated. Our issues will never be solved. Kila siku tunaambiwa ngojeni mambo yenu yanaangaliwa.
So mimi nikaenda kama kawaida after kutoka UN, naenda kawaida kufungua kazi yangu. Ofisa mmoja tu wa serikali akanikujia. Kaniambia uondoke hapa. Utaondolewa hapa na hutaonekana tena. Umeongea mambo mingi sana ya hii nchi na rais. Na mimi nitakupatia fare uende kule unajua. No, he gave me 6,000. Nikaenda Dar es Salaam. Back there. I went to Dar es Salaam without your kids. Si ndio kwanza nimewacha Nairobi kwa nyumba, hata sikuambia mtu. How old were they? They were young. They were young because my daughter alikuwa class what? Alikuwa class 2 or 3. What? And who was taking care of them? I don't know. Me, I just left. You didn't care. So when I came back to Nairobi after 7 months, my boss imeisha nirudi tena kwa kazi yangu. Nikuta watoto wamerudishwa walitoka. What? Na nani? Si baba yao alikuja kuwachukua. Okay. So mimi nikaenda Loitoktok nikachukua watoto wangu. From there sasa ndio nikaanza maisha sasa ya kubadilika. Lakini nilikuwa already niko kitu mbaya. Nilikuwa siogopi chochote. Nilikuwa sijali chochote. And you did sioni anything kubwa hata ungekuja uniambie nini, sioni kama unasema anything. Juu ni nini sijaona katika dunia hii unakuja kuniambia mpya. Ni story gani mpya utakuja kuniambia, ama ni maisha gani mengine mapya utakuja kuniambia nitaishi? Hakuna. So wakati nirudi town, it was now 2006. Nikiwa pale ni 2006 or 2004. 2006. 205. So from 205. Nikiwa naendelea na biashara zangu ndio Naomi Kamau. Ndio Naomi Kamau alinipata pale nimekaa wakiwa na marehemu the poet Lady Wamboi wa Mrima. Walinipata pale wakaniomba change ya kupiga simu nikawapatia. By the way sikuaga rude mimi pale ever. Na watu walikuwa wananipenda sana area ya GPO. In fact mwisho wa mwezi nilikuwa kama mfanyakazi wa posta. Nitaenda nyumbani na pesa, kila mtu akija kununua ananiachia tipu ya 200 100 hivyo. So they used to take care of me. Atakanjo wakininyang'anya vitu they would give me money. Okay. Hapo kwa speed post they would help me. They were very kind. So hata wao ndio walikuwa wananiwekea vitu zangu za sweets na nini hapo zinalala hapo. Wow. They were very good people. So May God bless them. You were also a good person. Yes, right? I was. Although nimenyamazia ile criminality ndani. Criminal bado huko ukiniletea ninajua kuicheza. But ukiongea na watu you're straight. Sana. I wouldn't unveil myself. Wanijue because nilikuwa nataka sasa kutulia. Nilikuwa nimeamua kutulia by the way. So by this time ndio Naomi Kamau na Wamboi wa Mrima wakanipata pale. For the sake of those who don't know who Naomi Kamau Naomi Kamau is the director of Machachari program. Wamboi wa Mrima was a poet. And she was whatever mnawahitaji hawa nini wa scouts na nini. And before she was a diplomat. Lakini sasa kuja akawa artist hapa Kenya wakati hiyo kazi iliisha ya nje. Maisha yakaenda chini. Wamboi just died of cancer. May her soul rest in peace. I love Wamboi so much. Waliniinua kutoka pale. So Naomi tukizungumza akaniambia una Kiswahili kizuri, wewe unaweza fanya kazi station. Unaweza soma news. Nikamwambia vizuri sana. And it was your passion. It was. Growing up. I started seeing God. Nikasema kweli kama watu hubiri kuna Mungu. By then sijaokoka. I know. Hata sitaki kusikia hiyo maneno kwa sababu huyu Mungu alikuwa wapi kunifanya niwe kilema na ninateseka hivi yote. Na naona watu wazuri wanakaa maisha mazuri hata kama wafanyi mambo makubwa. It's true. So I knew all along vile Biblia inasema ya kwamba mbuzi yote ana ulemavu ama ana kilema mahali ama ana doa hawezi kutolewa kafara ama dhabihu mbele za Mungu. Kwa hivyo mtu wote ana ulemavu ni mtu ambaye ni cursed. You know, so I knew God don't want anyone with a kilema ya aina yoyote ile. Unaona? So I knew I am not part of God's creation. Hata kama mimi ndio aliniumba kimakosa. You see? Maybe I came out. So you're facing or you're feeling self-denial something, Yes. Yes, and I lived on that.
Spirit of rejection ikanijaa sana. Sikuwa nataka urafiki wa mtu. Marafiki zangu walikuwa ni watu walevi, wale watu tu wako kama wewe that time. Because they were very kind to me. I would go to them, niwaambie niko na shida hii na hii na nitapewa chakula. Okay, tulijaribu kwenda kwa maofisi, tunaenda kuomba msaada. Ukionekana vile unakaa, hey, please, what do you want? What can I do for you? Kwa mlango, just because uko na machuma, una ulemavu. By that time tulikuwa tunarejectiwa kabisa, hata kwa maofisi. Hakuna mtu anataka kujiassociate na wewe. Unaona? But nashukuru Mungu siku ya leo Kenya imebadilika. True. Walemavu tumepewa kipaumbele, tunaishi maisha mazuri. Kama kuna mambo yanapeanwa kama tenders na nini, si ndio watu wa kwanza kupewa. Wow. Tumepewa hata kuregister makampuni at a very very fair price. Hatulipi kama watu wengine. Kama ni gari nataka na import duty free. Wow. So katiba ya Kenya imebadilika. Na ninashukuru sana serikali ya Kenya, imetuchukulia maanani sana. Hata nimeona studio hapa mtu akiingia ni kuzuri, ni friendly. Wheelchair inaingia vizuri. Mimi nimepanda vizuri, sikupanda stairs. Nimekuja vizuri na nimefurahi sana. Studio yenu ni nzuri. Thank you so much. At least imetu accommodate kabisa. Kabisa, na tuko tayari hata kufanya na nyinyi kwa sababu place yenu ni nzuri. Thank you so much. So ninawapongeza.